Bueno, último día, ya toca su fin, son las 5 de la mañana y ya sale el sol. Es que en África amanece muy pronto, bueno, en Sudáfrica amanece muy pronto. Y nada, hoy nos toca ver las últimas 2 taxidermias. A ver, espérate, mira qué bonito está el sol. Y nada, vamos a ver qué tal, qué les parece el producto, seguir sacando información y bueno, conocer a 2 nuevas taxidermias, su forma de trabajar, quienes trabajan ahí dentro y saber pues también si nos interesa también trabajar con ellos. No todo sale como uno quiere, estaba el boss reunido y no hemos podido verles, pero bueno, les ha interesado. De todas maneras nuestro distribuidor HP vendrá a verles, la verdad que parecían muy profesionales, pero bueno, lo que sí que sabemos es que tenemos ahora una reunión con la otra taxidermia, que eso sí que nos van a recibir. Pues son los taxidermistas oficiales de HP y tenemos que irnos a Pretoria. Así que bueno, vamos súper bien de tiempo, la verdad, porque pensábamos que íbamos a estar aquí por lo menos 1 hora, pero ha sido muy rápido la entrada. No nos han dejado grabar porque solo estaba la chica de recepción y no sabía si permitirnos o no grabar. Pero bueno, así son las cosas. ¡Nos vamos! Bueno, hemos decidido evadirnos de los peajes para ver un poco la África auténtica. Para ver la África auténtica. Y estamos yendo por caminos de grava, tierra. Porque había cerrado una carretera por obras y bueno, pues aquí estamos en medio de la nada. Pero de momento está bien. Esperemos no pinchar, porque como pinchamos aquí, pues hasta luego. Bueno, estamos en una nueva taxidermia, hemos venido a conocer, a ver cómo trabajan. Nos han abierto sus puertas, como siempre, tratándonos genial, les ha encantado el producto, así que venga, vamos a ver cómo graban, cómo hace la taxidermia. We use out of Zimbabwe. So these are imported shields. Okay. You'll see it's very different. Okay. This is the local shield, which is what they call kiat. It's a semi-hard wood, but this is very hard. And also the Americans make it as well. Or they like to do it? So the Americans, it depends. You get some guys that want everything as shoulder mounts, you get other guys that want a bit of both. Okay. So if they wanted to shoot a 58-inch kulu and they only shot a 56, then what they'll do is they'll do a Euro mount and a flat skin. Okay. And then they will intend to come back in a few years and try and get something a little bit better. Okay. And this one is like a... So that's what it's a bronzing. So we polish up the horns. Very beautiful, eh? And then we do that, this is a paint. Yeah, so obviously our space is very limited, so what we do is we mount, I finish, we get them to crate immediately and then get them out because we don't have endless amounts of space. So basically they get entered. I'll show you, there's our high risk area, they get entered there, they get a code number, client's name, and then what it is. Then once we clean them, then we book them into the bins. So we know exactly where is what. And then every time they come in, they get photographed, so that if there is a tag that comes off before export, you know exactly. We go back to the photographs and we make sure that they've got their own. Sometimes it's honest mistakes, you know, that when a tag comes off and
You know, whose is whose now. And fortunately, because I don't do hundreds and hundreds all at one time, it's easy for us to go back and say, all right, we entered 10 clients in on this date. Oh, okay, there's only 2 that had an Impala, for instance. So very, very easy for us to track what trophies belong to. So. Bueno, está explicando que aquí, bueno, pues esto cómo lo manejan, ¿no? Limpian los animales, luego los dejan aquí y pues tienen un seguimiento, les ponen una numeración y además les hacen una foto por si en algún momento del proceso, pues yo que sé, por lo que sea, se les cae el precinto con el número, pues puedan recuperar y saber cuándo y de quién es este animal. Y entonces pues tienen un seguimiento bastante pues seguido y continuado de los animales. Bueno, lo que mola es ver que cada una es totalmente distinta a la anterior. De hecho, estos eran unos establos y los han convertido, pero nos dice que dentro de muy poco, o sea, van a crecer un montón y, you know, I'm the kind of guy that likes to see how you guys start, and I know 100% that you will be on top. Yeah, so listen, it takes a lot of work, and you got to put your priorities in order. And my priority, when I put it this way, is that I'm not hungry for money. Okay? I do it because I love my job. I do it because I also love hunting. I love this whole industry. I love it. So it's when I come and do something. If I identify that there's a problem before it gets to me, I don't ignore it. What I do is I try and solve the problem, okay? And that might mean me going to the outfitter, HP, whoever it is, to help them solve the problem from the beginning, so that by the time it gets to me, the hides are good, the trophies are good, so that you get a far better product than me just accepting the fact that the skins were badly treated. Then my workmanship is naturally not up to standard, and then you get a substandard product. It doesn't help HP, doesn't help me, doesn't help the industry. So I spend a lot of time going to outfitters, trying to educate them on How to skin the... Yeah, but the importance of clean salt and the importance of hygiene and the skinning, which is very important. How to trade the... And certain animals need to be degreased. You know, they've got to get all the fat out of the skin, and there's a lot of groundwork that outfitters don't know. So I've spent years and years trying to solve problems from here, and I can't, so I have to go out there and solve it there, because that's where the problem comes from. Yeah, because you told us that you were in the industry of the taxidermy like 19 years, no? Yeah, 19 years. So it's a long way. It is a long time. I haven't, you know, there are a lot of guys who've been in it a lot longer than me. Do we carry the same passion? I don't know. No, we actually see that you have a lot of passion. All I know is for me to create something good, the skins have got to be good, the trophies have got to be good. So it's not always about, you know, how big they are, it's about how you take care of the hide, because that's what you want. You want the trophy. So it's, I mean, it's important, you know, dirty salt. So we will use the salt once or twice. We make sure that the skins that go in there are clean, so that the salt can be used for the second time. Once it starts to look dirty like this, we get rid of it. You can't use it. No, Do you understand? Because it's bacteria. A lot of taxidermists will just keep using it, and it doesn't do the skin any good. So little details. And I'll show you at the tannery a good example of poor trophy care. And you know, the client, unfortunately, he's not going to get his trophy because it's ruined. And you will change the skin for another one. Well, you have to, but then it's not his anymore. Do you understand? And you don't ever want to come across that. That's it. So pay attention in the beginning, makes a big difference at the end. Bueno, ha estado explicando un montón de cosas, pero básicamente que tienen un montón de cuidado desde el principio con los trofeos,
para ellos no es tanto el ganar mucho dinero, sino el hacer el trabajo bien y que el cliente al final reciba un trofeo lo sumamente pues, bien hecho como para que pues vuelvan a confiar en ellos. Entonces, pues nada, vamos a continuar porque, bueno, supongo que lo habréis entendido, pero bueno, en resumen ha estado contando eso. Dicen que no tiran las pieles cuando están mal, sino que les dan una salida. Entonces vamos a ver qué hace. That's buffalo leather. Wow. That's just cow leather. We just that's for corporate. So listen, I think it's a very innovative product. I think that it's to be a great addition to one showroom. I think that it's definitely something that is going to improve on one story. And yeah, I think it's, you know, authentically, I think it's awesome. I think it's very well finished. And yeah, I look forward to seeing it on the market. Thank you very much. It was a pleasure to meet Yeah, you. pleasure, man. Absolutely. Estamos aquí a punto de partir, hemos devuelto ya el coche. Todo ha ido bien y ahora lo único que nos queda es la prueba COVID. ¿Eh? Pero no, hay que hacerlo. Esto es parte del juego, Charles. Okay. Venga, al lío. Bueno, chicos, Ya estamos aquí en nuestras puertas de embarque, así que lo hemos conseguido. estamos sanos y salvos. Y nada, ha sido una experiencia brutal esta primera aventura en Sudáfrica, abriendo el mercado africano con las WildScreen y con la ética y filosofía de John Wilder. La verdad que volvemos muy contentos porque sí. ha salido todo estupendamente. El producto totalmente tiene cabida aquí. Yo creo que va a funcionar estupendamente. Nada, ahora solo queda pues trabajar mucho y que bueno, pues llegue lo mejor posible y lo Ahora antes queda posible. Lo más difícil, ¿no? Sí, ahora queda lo más difícil. Pero bueno, oye, que sepáis que si alguno quiere venir aquí en Sudáfrica o tiene algún tipo de pregunta o duda, dejadlo aquí en comentarios, estaremos encantados de responderos. Y por supuesto, pues si queréis cualquier otro tipo de consulta algo más privada, ya sabéis, en info@johnwildhunters.com nos podéis mandar lo que queráis. Y nada, ya sabéis, suscribiros, activar la campanita para los nuevos vídeos que subamos, que sepáis cuándo llegan. Y nada, que ha sido un placer traeros con nosotros en esta aventura. Esperemos que os haya gustado. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Pero bueno, ya sabéis que estas cosas pues van muy rápido, pasa de todo y se puede grabar hasta donde podemos. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos por seguirnos en esta aventura. Y que viva John Wilder. Carlos, gracias por venir, tío. Oye, un placer, Ignacio. No sabéis. Venga. @Carlos Montolio. Seguirle. Hasta luego. Un abrazo a todos.